నమస్కారం. నమస్కారం. వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా మాకు ఎందుకంటే ఇదంతా ఒకప్పుడు మనం హిస్టరీ చదివితేనే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి, లేకపోతే తెలియదు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏంటంటే ఎంతో కొంత తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మిమ్మల్ని ఈ విషయాలు అడిగాం అనమాట. మీకైతే దాంతో కొంత కాదు ఎంతో కొంత అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ విషయాలతోటి. నెక్స్ట్ మీ మదర్ కూడా కుముదినీ దేవి గారు అంటే చాలా చాలా డైనమిక్ ఆ రోజుల్లో. అలాగే ఫస్ట్ లేడీ మేయర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఒకసారి మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా. మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఫ్రమ్ వరంగల్. మా మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ పింగల్ వెంకటరామా రెడ్డి. ఆయన అక్కడ అదే హీ డిడ్ హిజ్ ఓన్ అగ్రికల్చర్ దేర్, అక్కడ పెద్దగా అయ్యారు. అండ్ హీ ఈజ్ సెల్ఫ్ టాట్ పర్సన్. ఆయనే చదువు చేసుకొని ఆయన ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. హీ బికేమ్ సెషన్ జడ్జ్ by studying by himself. And then later ఆయన నిజాం గవర్నమెంట్ లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. నిజాం మేడ్ హిమ్ డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నిజాం స్టేట్ జస్ట్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ పోలీస్ యాక్షన్ కంటే మొదలు వారిని డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో పోలీస్ యాక్షన్ అయ్యాక he was also under house arrest like all the ministers and things like that. మేము పోయేది ఇంటికి పోయినప్పుడు police were all there. We had to మా కార్లు చెక్ చేయటం అవన్నీ చూసుకొని ఏమన్నా. బికాజ్ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ అ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు. బట్ ఫార్మల్గా వీ హ్యాడ్ టు పోలీస్ వాజ్ దేర్ అండ్ దే యూస్ టు చెక్ మా వెహికల్స్ లో ఎవరన్నా ఆయన స్మగుల్ చేస్తా ఉన్నామా ఏమన్నా టు రిలీజ్ హిమ్ ఫ్రమ్ దేర్ అని. బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ రైట్. బట్ ఎనీవే దట్ వాజ్ హిజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. హీ హ్యాడ్ 3 sons and a daughter. My mother was only daughter. Our eldest son Janardhan Reddy, Pingle Janardhan Reddy అని ఆయన ఇంజనీరింగ్ ఫారెన్ లో చేశారు. అండ్ ఆయన రాకముందు ఏదో జర్మనీలో బాక్సింగ్ ఇన్సిడెంట్ తో చనిపోయారు ఆడ. సో మై అదర్ నెక్స్ట్ వారు పింగల్ మధుసూదన్ రెడ్డి అండ్ పింగల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. మధుసూదన్ రెడ్డి గారు వాజ్ ద నెక్స్ట్ oldest in the family. వారు కూడా ఇంజనీరింగ్ చేసి ఇంగ్లాండ్లో కేమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ హూ డిడ్ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెక్కన్ ఎయిర్వేస్ అని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇది మన హైదరాబాద్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండర్ ది రైల్వేస్, నిజాం స్టేట్ రైల్వే కింద ఎయిర్లైన్ మొదలు పెడదామంటే హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్స్ బిహైండ్ ఇట్. అండ్ దెన్ అది తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ తో మర్జ్ అయింది. ఆల్ ది ఎయిర్లైన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ నేషనలైజ్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో ఈ ఫర్ షార్ట్ వైల్ బట్ ఈ డిడ్ంట్ లైక్ వర్కింగ్ అండర్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్. వదిలిపెట్టి ఇక్కడ ప్రాగా టూల్స్ అని బికేమ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. దెన్ at that time I think defense secretary was Mr. PVR Rao. He asked him to come to Bangalore to be the general manager of Hindustan Aircraft. Okay. So our Bangalore, he took over as general manager of Hindustan Aircraft Limited till he retired. Retired and malla came back to Hyderabad. Mem kuda police action appudu we went to Bangalore. మీరు పోలీస్ యాక్షన్ అంటున్నారు, దాన్ని ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరండి. అంటే నాకు తెలియటలేదు అది ఏంటంటే. అంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ కాల్డ్, ఐ మీన్ నిజాం వాజ్ ట్రైంగ్ టు బి ఇండిపెండెంట్ కదా. ఆయన ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే వీళ్ళు ఈ కాసిం రజ్వీ అండ్ ఆల్ రజాకార్స్ కొంచెం ఆయన దే స్టార్టెడ్ బికమింగ్ వెరీ వయలెంట్ అండ్ ఆ వయలెన్స్ కొంచెం వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము మా సుపీరియారిటీ అని నిజాం కొంచెం వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దెమ్, రజాకార్ను. సో వాళ్ళ రజాకార్స్ కొంచెం వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఎక్కువైతా ఉంటే మై పేరెంట్స్ ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇక హైదరాబాద్లో ఏమో యూ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ హియర్ అని మమ్మల్ని చిన్నపిల్లలం అప్పుడు తీసుకుపోయి బెంగళూరులో సెటిల్ చేశారు. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ ఇనిషియల్ స్కూలింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. పోలీస్ యాక్షన్ అంటే మీరు చదివిండొచ్చు కదా, వాళ్ళు ఇండియన్ ఆర్మీ వెన్ దే వాజ్ లాట్ ఆఫ్ అజిటేషన్, ఇదే అట్రాసిటీస్ ఈ రజాకార్స్ కమిట్ చేస్తా ఉంటే ఐ థింక్ దే ఆల్ అపీల్ టు ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దే వర్ డిస్కసింగ్ విత్ ద నిజాం, ఏదో అరేంజ్మెంట్ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ అని పెట్టుకొని ఏదో అరేంజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్లీ దే డిసైడెడ్ ఒకసారి ఏదో యునైటెడ్ నేషన్స్ పోతే ఇక అక్కడనే ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అని
government of India decided to take over. They called it police action. Okay. They didn't call it an invasion like they did in Goa. Veshnapuru, actually they went and ikkada police action annaru, just to ikkada conditions are not good, so you need some police to control the people ani atla police action ani. But army ochindi, General Chowdhury was the commander and came there. Anyway, after that few years ఆ తర్వాత మేము కూడా అక్కడ బెంగళూరు నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసారు, హైదరాబాద్ వచ్చేసారు. అంటే మీరు చూసారా అసలు ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ రజాకార్? లేదండి, మేము చిన్న, we were all 5-6 years old. I was born in 42, so 47 అంటే I was 5 years old. అయిపోయింది. సో 5-6 years కు మాకు తెలవలే. We were just told, ఆ తర్వాత మాకు చెప్పారు అంతే. అది ఇట్లా ఎందుకు పోతున్నాం బెంగళూరు, ఎందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారంటే ఏదో జస్ట్ సో దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటరప్ట్ కావద్దు అని తీసుకున్నారు. బట్ ఫాదర్ ఇక్కడనే ఉండేది, వస్తా ఉండే. యూస్ టు కమ్ టు బెంగళూరు అండ్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ జస్ట్ టు సీ ఆయన అఫైర్స్ అన్ని ఇక్కడ చూసుకోవాలంటే. మదర్ యూస్ టు బీ విత్ అస్ ఆల్ ద టైమ్ దేర్. దెన్ ఇక ఐ థింక్ 54 or 55 we came back. మదర్ ఎడ్యుకేషన్ అది కూడా మదర్ ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతున్నానంటే, మామూలుగా మీకు సంస్థానాల్లో ఉంటే ఇన్ జనరల్ మేము వినే మాట విమెన్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్, వాళ్ళకి పరదా సిస్టమ్ అని, లోపలే ఉండాలి అని ఒక, అంటే అది నాట్ కామెంటింగ్, అది మీ సిస్టమ్ మీది. అది దాని నుంచి ఆవిడని ఎట్లాగా చదివించడం కానీ ఆ సిస్టమ్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే, మా గ్రాండ్ ఫాదర్, మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్, హర్ ఫాదర్ వాజ్ వెరీ కీన్ ఆన్ విమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. బికాజ్ విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలంటే అందరు పిల్లలను, ఇంక్లూడింగ్ ద బాయ్స్ ఆఫ్ కోర్స్, కానీ గర్ల్స్ కూడా ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి పంపించారు. మా గ్రాండ్ మదర్ను హైదరాబాద్కి పంపించి ఒక ఇల్లు తీసుకున్నారు. అండ్ దే వర్ ఆల్ kept here and going to schools and things like that. St. George's Grammar School, girls' school. Okay. My mother went there, English medium, so she did it till junior Cambridge. She was studying. She got married in 1926. She must have been 16 years or 17 years early old. marriage kinde lekka. So by then and after that she stopped her studies. Formal studies ఆపేసింది, కానీ her own interest though she learnt and studied and whatever it was. Well, if you take in junior Cambridge and all that, she was very good at maths, gold medal కూడా వచ్చింది ఆ లెవెల్లో. బట్ ఆ తర్వాత once schooling stopped, మళ్ళీ ప్రోగ్రెస్ చేయాలంటే she was not one to sit and do only housework and become a housewife. She was interested in sports and games and things like that. So, and my father encouraged, and my grandfather, because ఇప్పుడు మా her brothers and her cousins, మా grandfather, ఆయన grandfather, brother, కొడుకులు అందరూ, there was a big group in Hyderabad. నేను అన్నాను కదా, they all came to Hyderabad for studies and things like that. So boys అందరు ఆడుతూ ఉంటే she would also participate with them, playing games and things. She was like a tomboy అంటారు కదా. Okay. అది మీ greatness of your grandfather. Grandfather was very keen on education. He was all interested liberty kuda ichcharu kada haiga. Absolutely. And they had no problem with thing. Our brothers were also very happy. They used to take her with them and things like that. I remember she told us about when they had a Congress meeting in Nellore or someplace, Indian National Congress, ఏదో ఉంటే పోదామనంటే she was also wanting to go. My brother. So her brother said, eldest brother told my grandmother, don't worry, నేను చూసుకుంటా. And he took her along. So her brothers she always was very fond of her brothers, because they looked after her and they didn't, hey, we are a girl, we are going to play అన్నట్టు కాదు. They allowed her to participate and play with them. So that way they were all very, and driving and things like that. Driving, horse riding, playing tennis, all that. Of course, that was encouraged by husband. She learnt it and her brothers helped her. In fact, she told me one day, a car drive చేస్తా ఉంటే by accident, instead of pressing the brake, she pressed the accelerator and hit a pole, electric pole. ఆ తర్వాత I don't want. Her brother, eldest brother, Nalsan Reddy garu, no, you have to get back on that car. లేకపోతే ఒకసారి భయంతో
you stop ante iga malla modalu pettalante you will have a problem, so you better come. He sat with her, made her drive again so that she didn't lose a confidence. Pokunda, he was the one who did it. And her other brother, Justice Jagannath Reddy, was did his law in England, finally became Chief Justice of Andhra Pradesh, and then he went to Supreme Court as a judge of the Supreme Court. Akkada retire ayanaka Vengalrao garu asked him to be the Vice Chancellor of Usmania University. Usmania University reputation చాలా ఉండేది. it had come down drastically. People were, in fact, companies were saying graduates of Usmania University need not apply ani anta the reputation anta padipoyindi. So he was, ఏ యూనివర్సిటీకి లేదులేండి అసలు రెప్యుటేషన్. so లేదు అప్పుడు. సో వెంగళరావు గారు asked him కొంచెం you must take over, and after that, in fact, I met one of these IAS officers. He said, I only became an IAS officer because of your uncle, he said. I said, ఎందుకు? He said, I was also going to drop out of the university. ఆయన తీసుకొని అంత సరిగా చేసినందుకు I had the courage and the interest to continue my studies. లేకపోతే నేను I would have left it, and then I would have, God knows what I would have done. ఏదో నన్ను స్టడీస్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినాక నేను ఐఎస్కు అపియర్ అయ్యి పాస్ అయ్యానని. దట్ వాజ్ హిజ్, హీ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దట్ థింగ్. రెప్యుటేషన్ వాజ్ ఆల్సో వెల్ known as a, so that is as far as her brothers and